Họ thực sự đang rơi vào thế hiểm nghèo. Elton sang Tom Dwan, Paul và Jeff Gross đều đã tụt xuống dưới mức 20 big blind. Lượng chip đã tăng lên một chút so với trước giờ nghỉ với 8.000 trong khi mức trung bình là khoảng 94.000 và có 13 người được trả thưởng, còn lại khoảng 20 đến 21 người. Ngay sau khi trở lại từ giờ nghỉ, bùng 3 phút liên tiếp và tôi hoàn toàn bốc hơi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy Tom Dwan chọn giải pháp côn ngang ở đây. Anh ta đang có rất nhiều chip trong tay. Dwan chắc chắn sẽ chủ động tấn công. Đó chính là phong cách của anh ta. Paul vừa có một cú open đầy rủi ro ngay từ vị trí under the gun. Ách già và 92 chỉ có một chất, hoặc có thể là ách già 92 đồng chất kép. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy Jeff Gross bỏ bài. Jeff đang mặc chiếc áo đấu Roma. Đây là tình huống mà bạn hoàn toàn không muốn bị cuốn vào một cuộc đối đầu tay ba. Nhưng nếu anh ta cốt, Patrick có lẽ sẽ bet pot, đưa hết chip vào ở flop và Tom Dwan sẽ phải out. Cú fold rất tốt từ Jeff. Tôi rất thích điều đó. Tôi sẽ không giả vờ là mình khách quan hoàn toàn đâu, vì anh ấy là bạn thân của tôi. Nếu tôi có danh sách top 10 người bạn thân nhất, thì anh ấy chắc chắn có mặt. Tôi luôn cổ vũ cho người anh em của mình. Dù vậy thì bây giờ anh ấy đã không còn nằm trong pot này nữa rồi. Và đây là một tình huống cực kỳ hóc búa dành cho Paul ở thời điểm hiện tại, hoặc giống như một người sáng lập nhóm vậy. Được rồi, hãy xem nào. Ý tôi là Tom Dwan không có quá nhiều equity để check back ở phía sau. Vì vậy, anh ta hoàn toàn có thể tung ra một cú bet thăm dò với hy vọng Paul sẽ bỏ cuộc. Thật sự thì lượng chip của Paul đang quá ngắn. Được rồi, Tom Dwan quyết định sẽ chờ đợi thêm. Đúng vậy, bạn có lẽ là một trong những người chơi xuất sắc nhất ngoài kia, một trong những người giỏi nhất, đúng không? Đó là một trong những lá bài tốt cho Tom Dwan. Paul đang sở hữu là ách cơ, nhưng tình thế vẫn rất căng thẳng. Và anh ta đang có một con 9 trong tay. Vâng, một tình huống thực sự nghiệt ngã. Bạn chắc chắn không muốn bắt đầu bet ở đây nếu đặt mình vào vị trí của Paul. Bạn biết mình có những lá blocker cho bộ bài nớt trong tương lai, nhưng lượng chip lúc này không đủ sâu. Tôi nghĩ lá bài này đã đủ tốt để Tom Dwan có thể đưa ra một cú bet loot pot, bởi vì anh ta rất muốn ép Paul phải fold bài ngay lập tức. Và bạn biết đấy, nếu Paul không fold ở đây, anh ta có một sảnh đợi wrap với già đầm bồi, kết hợp với đầm 9. Có thể thấy Paul từng là bên có lợi thế lớn, nhưng tôi không trách anh ta khi chọn check fold, một quyết định an toàn. Thực ra tôi khá thích cú limp. Chơi limp khi có dưới 20 big blind là lối chơi tối ưu nhất lúc này. Nghe này, điều này hơi rủi ro khi đang ở cận kề vòng bubble, nhưng Elton sang là một người chơi luôn nghĩ về chiến thắng. Anh ấy sẽ không đánh quá chặt chẽ đâu. Lượng chip của anh ấy bắt đầu đủ dày để có thể limp hoặc call một cú rise. Anh ấy vẫn có thể chiến đấu tốt với một hand bài cực đẹp, một bộ bài đồng chất kép có sảnh đợi rộng. Cho nên tôi hoàn toàn ủng hộ lối chơi này của Elton sang. Còn Jeremy Osmus ở vị trí small blind đang cầm một hand bài khá mạnh đấy. Một trong những điều Osmus thấy là Elton, người limp đầu tiên, đang có lượng chip khá ngắn, nên anh ta có thể bet pot để đối đầu trực diện. Hoặc đơn giản là không muốn làm phình top pot khi mất lợi thế vị trí, vì nghĩ rằng Tom Dwan ở phía sau không quá mạnh. Luận điểm ngược lại là bạn đang thể hiện một rank bài rất mạnh. Tom Dwan vẫn có thể call và anh ta chính là người có thể loại bạn. Tôi rất tò mò muốn xem Osmus sẽ xử lý thế nào, và tôi thực sự thích cách đánh này. Vì nếu anh ta bet pot, cả Elton và Tom Dwan đều sẽ call khi có lợi thế vị trí. Lúc đó tình thế sẽ cực kỳ hỗn loạn. Một đôi giữa, sảnh đợi hai đầu và một cửa đợi thung bích, quá nhiều hướng đi. Nhưng tôi không biết liệu bạn có thực sự muốn bet ở một mặt bài như thế này hay không. Hãy chờ xem. Đây là hand bài có thể check back hoặc c-bet. Việc có một blocker đôi trong tay là rất tốt khi kết hợp với sảnh đợi. Nó giúp chặn đứng một số cú check, rise, lộ liễu từ đối thủ. Osmus đang có một tình huống thú vị. Anh ta có sảnh đợi lọt khe nớt ra và một lá ách chuồn làm blocker. Anh ta chắc chắn có thể tiếp tục ván bài.
Tôi nghĩ anh ta sẽ fold nếu không có lá ách chuồn đó. Giả sử hand bài chỉ là đôi ách và đôi già đồng chất cơ và bích. Nếu thế anh ta sẽ bỏ bài, nhưng lá chuồn đó tạo đủ lý do để anh ta muốn tham chiến. Anh ta hoàn toàn có thể đợi thùng chuồn. Và vâng, lá bài ở turn đã chấm dứt mọi hành động vì Tom Dwan đã hit bài nớt. Anh ta chắc chắn sẽ bet Osmond không có đủ bài mạnh để tiếp tục nữa, dù anh ta chặn rất mạnh bộ sảnh nớt. Vấn đề ở những mặt bài hai chất này là khi bạn biến những hand bài như thế này thành một cú bluff. Vai nớt ở river có thể thay đổi tới 50% khả năng khi một lá chuồn hoặc rô xuất hiện, lúc đó bạn sẽ rơi vào ngõ cụt. Ồ đúng vậy, để làm được điều gì đó với đôi già hoặc đôi đầm thì thậm chí sẽ còn tốt hơn đôi già. Nhưng chắc chắn bạn sẽ muốn có ít nhất một đường đợi thùng đi kèm, để nếu bạn check rise, bạn thực sự có cơ hội cải thiện bài trên một mặt bài biến động thế này. Đúng vậy, bởi vì mặt bài này có thể ghép đôi, giữa việc mặt bài ghép đôi và đợi thùng, hơn nửa bộ bài có thể làm thay đổi hoàn toàn bài nớt. Có ai muốn uống thêm cà phê không? Một cú lip, jam kinh điển chăng? Một lá rác thấp xuất hiện, không ai bị lừa cả. Họ chỉ chọn lim theo ở phía sau. Tôi nghĩ Tom Dwan đang đủ ngắn chip để tôi thích một cú bet pot hơn. Bạn không muốn mời quá nhiều người vào pot. Tôi không nghĩ anh ấy quá sâu. Cú lim pot này chiếm một phần đáng kể trong stack 175.000 của anh ấy. Tôi sẽ cố gắng ăn tiền blind ngay lập tức, vì nếu có ai call, tỷ lệ chip trên pot sẽ về mức cơ bản. Bây giờ hãy xem. Tôi không biết liệu có ai chịu rise cú lim từ vị trí under the gun này không, và ván bài sẽ diễn ra thế nào. Khả năng họ flop được một bộ ba là không cao. Một ách và một bồi đã ra ngoài. Trong 32 lá bài chỉ còn lại 20 lá chưa chia. Có tới 5 người cùng xem flop tại một bàn chung kết 8 người. Chúc đôi ách may mắn. Thực sự cần may mắn đấy. Hiện tại hand bài tốt nhất đang có lợi thế với lá 7 và 5 và cũng chưa có ai thực sự flop được gì cả. Thậm chí không có một đường đợi thùng cơ nào xuất hiện, khá là bất ngờ. Bây giờ chúng ta sẽ thấy Tom Dwan hoạt động cực kỳ năng nổ và đầy sáng tạo. Liệu anh ta có tận dụng hai đôi thấp nhất không? Anh ta còn có một sảnh đợi lọt khe và một lá cơ trong tay. Không ai bet ở vị trí này, kể cả những người chơi short stack sau cú lim under the gun. Anh ta sẽ thực hiện một cú bet tấn công để xem phản ứng, bỏ ra 11.000 để ăn cái pot 3.000, một áp lực cực lớn. Đây là một tình thế cực kỳ khó khăn để có thể tiếp tục call. Đúng là anh ta có lá 7 và 5, nhưng đây là pot 5 người. Tom Dwan đang cầm một trong những hand bài yếu nhất mà anh ta có thể dùng để làm điều này. Cũng có thể anh ta đang cầm các lá bài cơ và không có đôi. Hand bài đó sẽ luôn luôn bluff ở river nếu không được cải thiện. Nếu Tom Dwan có thể ép Bidel tiếp tục, tôi rất thích cú fold này của Bidel. Cả ba người họ đều có lượng chip tương đương, nhưng anh ta là người có tình huống blind tệ nhất lúc này. Về mặt kỹ thuật, anh ta đang là người có ít chip nhất, dù khoảng cách giữa bọn họ là rất xít xào. Và anh ta sắp phải chịu big blind. Bidel vừa mới qua lượt blind của mình và Paupua cũng vậy. Nếu họ muốn chơi chiến thuật câu giờ để loại anh ta, họ hoàn toàn có thể làm được. Tôi vừa đồng ý lại vừa không đồng ấy. Anh ta sắp phải bỏ ra 1.000. Bidel sẽ dính blind ở liver tiếp theo khi mức blind tăng lên. Và Paupua chỉ ngồi cách Jeff Gross vài ghế về phía bên trái, nên tôi không nghĩ những người khác sẽ chỉ fold bài để chờ vào bubble đâu. Tôi nghi ngờ việc Paupua sẽ bỏ hand bài mà Jeff vừa mới folded, không có cơ hội nào cả. Tôi cũng nghĩ vậy. Chuyện gì đã xảy ra với Patrick Antonius ở đây? Anh ta chỉ call ngang Tom Dwan khi có vị trí đúng không? Tôi nhớ là Tom Dwan đã limp. Đây không phải là một pot đã có 3 bet. Lượng tiền là 475.000. Trừ đi các khoản, không có equity nào cả. Vừa hit được thứ gì đó ở lá bài thứ tư. Nhưng tôi nghĩ anh ta nhận thức rất rõ rank bài check back của Patrick ở đây, vì Patrick đang là chip leader với lượng chip khổng lồ.
Anh ta không muốn bị check, raise, hoàn toàn hợp lý khi giả định Patrick sẽ call một cú bet và bài của Tom Dwan không đủ mạnh để tiếp tục bắn đạn vào pot này. Tom Dwan chỉ muốn kiếm một lá bài miễn phí. Rõ ràng nếu có cơ hội F4 thì lại là chuyện khác. Nhưng anh ta đã nhận định chính xác là không có cửa. Chúng ta sẽ thấy ở một lá bài rác, Patrick hoàn toàn hạnh phúc khi đi thẳng đến river, go, và Tom Dwan lại do up ra một cái sảnh Plo dành cho các bạn đấy. Người ta cứ bảo đó là short deck, thực ra chúng khá là giống nhau. Short deck và Plo có nhiều điểm tương đồng ở khía cạnh này. Đúng là Plo điển hình. Các lá 6-4-3 trên mặt bài 20 bồi bằng cách nào đó đã tạo thành sảnh. Tôi xin lỗi, Tom Dwan đã rise từ vị trí cua top và Patrick chỉ call ngang thôi sao? Lối chơi thụ động này vì lý do ICM cuối cùng đã khiến anh ta phải trả giá bằng cả cái pot. Vì nếu anh ta bật bet Tom Dwan, có lẽ Tom Dwan đã fold hand bài này từ trước rồi. The counter argument more than that is that I don't know if the other guys are going to just fold their way into the Nhưng bubble. Patrick đã chơi ván này vô cùng thụ động, điều mà tôi có thể hiểu được khi bạn đang đứng thứ 3 về chip dưới góc nhìn ICM. Nhưng cần lưu ý vì đó là một trong những hand bài tốt nhất bạn có thể có, như đôi ách đồng chất kép vậy. Thứ duy nhất tốt hơn là nếu con 6 đó kết nối tốt hơn với các lá bài lớn. Nhưng đây là một cú call cực khó vì không chỉ có sảnh mà còn có cả thùng. Thực tế anh ta có lẽ đang nghĩ khả năng cao là mình bị đánh bại bởi một bộ thùng của Tom Dwan. Anh ta cũng không chặn lá cơ nào. Well, this isn't a 3-bet pot. Nhưng một lần nữa, nếu Tom Dwan không thể đánh bại một đôi lớn như ách bồi hoặc tốt hơn, anh ta có thể sẽ bluff ở đây. Vì vậy, Patrick đang ở thế chỉ có thể call để bắt bluff hoàn toàn. Đôi ách chặn là ách 3 và con 6 chặn lá 6-3, nhưng không có lá cơ nào. Và thật thú vị là dù chặn sảnh nhiều hơn thùng, nhưng Tom Dwan lại có sảnh thật. Antonius chắc chắn phải hy vọng. Dwan đang biến một đôi với một lá chất cơ thành một cú bluff, điều mà tôi không chắc họ sẽ làm. Anh ta có đôi đầm với một lá cờ đúng không? Không, anh ta sẽ không bluff với đôi đầm đâu. Chắc chắn đấy, đừng bao giờ bluff với một hand bài có thể ăn được một con bồi. Và anh ta có lẽ cũng không bluff với một con 10. Một người chơi PLO kỳ cựu ở Big Blind chính là Jeremy Osmus, ra đầm 10 đẹp đấy. Điều đó hoàn toàn chính xác, cho nên có thể không phải là bộ ba trong tay. Bạn chỉ vì sự hiện diện của Osmus 12.000 đúng không? Hoặc là Jeremy đang cầm một hand bài thực sự mạnh và là người cuối cùng thực hiện phòng thủ. Short deck and PLO are a lot more similar in that regard. It's PLO for you. The 6-4-3 on the deuce 10 jack finds a way to make it straight. And yeah, I do apologize. Tom raised pre from the cutoff. Yeah, and Patrick just flatted, huh? Yeah. So Patrick taking the passive line with this for ICM reasons actually is going to end up costing him the pot, because if he 3-bet Tom, either Tom probably folds this hand, but if he calls, Patrick probably just pots, gets in on the flop, and Tom's out. But Patrick played this very passively. Which I understand, right? You're third in chips from an ICM point of view. Sure, but it's interesting to note because it has almost one of the best hands you can possibly have, like double suited aces. Yeah. Right? I mean, the only thing better would be if that 6 was more connected to the big cards, but I mean, this is a tough call because it's not only the straight, but also the flush. In fact, he's probably thinking it's more likely if he's beat Tom has a flush. He's also not blocking hearts. But then again, if Tom can't beat a good one pair, such as ace jack or so, or better, he might bluff here. So Patrick with a pure bluff catcher. Aces do block ace 3, and the 6 blocks 6-3, but no hearts. And interestingly enough, despite blocking the straight more than the flush, Tom does have a straight. Yeah, and Antonius would have to be hoping that Dwan's turning a pair with one heart type holding into a bluff, which I'm not sure they necessarily do. No, he queens with a might. heart, right? No, he wouldn't bluff with queens. Đó là cảm giác bất lực nhất mà bạn có thể trải qua với tư cách là một tay chơi poker chuyên nghiệp. Kiểu tình huống này thực sự bóp nghẹt mọi hy vọng. Trận đấu đang nóng lên từng giây, những quyết định sai lầm sẽ phải trả giá bằng cả giải đấu hoành tráng này. Ace, king, queen, 10. Yeah, that's actually true. So it's maybe not, trips in your hand or whatever, just because of Osmus, but. $120.
Wow. Jeremy with a legit hand. Was going to defend. Đừng quên like, subscribe kênh ODV Poker và bật chuông thông báo để xem các video về các ván bài hấp dẫn. Ryan, as a poker professional, this type of money bubble. Wow, and both flop top pair, but this is, I mean, a much better flop for Tom. Both actually, as you can see with the numbers, but even in how they're going to perceive it, because not only does he have the ace king with the kicker, but he's got just 3 live kickers to all make top 2, whereas Jeremy's got a pair in his hand. So yeah, a 10 rolling off would be money, but it's way less likely to improve, right? He has 3 jacks and 2 10s and 2 kings, whereas Tom has, so that's only 7 outs, whereas Tom has 11. And there's one of them. It's the clubs. I mean, the 10, obviously the money card for Osmus, right? Tom gets top 2 and Osmus makes that set of 10s. That would be... You just want to see blood out in these streets, bro. I mean, this card, I mean, this is one of Osmus's worst cards in the deck. So Tom bets here, which he probably will. It's going to be pretty hard for Osmus to continue. And Tom should bet here with aces and kings because, I mean, he's going to bluff here quite a bit. Yeah, it's a turn card that he would barrel on a lot, right? So he definitely wants to get action when he has a hand this strong. Looks like he's going for a size that would ask Jeremy for all of it on the river should Osmus call here on the turn. Setting up a very natural river SPR of less than 1, or about 0.85 by the looks of things. A swift fold from Jeremy. It's a more fun game with a little more action than triple draw. Like full ring, which is for those games like 6 or 7-handed. Now short-handed, it's a different story. Both triple draw opens up a little bit, and you get people playing a little more creatively. Wow, Lovric just folds the aces. Wow. So Lovric, we're seeing the ICM effects there. Wow. He is just waiting for these short stacks. I think he's decided these stacks are so short that I'm just going to wait it out, right? Like I will wait 1 or 2 orbits and just pay the blinds and make the money. Yeah, Jeff with the ace, queen, jack 4, triple. He knows that when that big blind comes around, he's basically going to be forced all in. It is big blind first. Yeah, and he's against what he figures is a super wide opening range. And we can see this is the first time Tom has had a dustier hand in a while. Wow. Oh, yeah, let's go, JG. JG. He's actually in decent shape against this hand. Maybe like 60-40. Probably maybe 59-41, something like that. Couple of diamonds dead. Elton's hand. How much is that? Does this reopen the action? It does. So if Elton comes in, Tom can re-raise, although I don't know if he will. Because... Ace is dead, by the way. Lovric folded. It's bad for Jeff that the ace is dead. He has. I mean, that's a lockdown card versus Tom if Elton doesn't come in, right? I mean, an ace, pretty hard for Tom to win. Now you got to make 2 pair plus minimum. So Elton has a lot more chips than all 3 of the short stacks. So yeah, my guess is this is supposed to be a pass. But again, Elton probably doesn't care about the 60K bubble too much. You take them with you to the studio. Fold. But I do think I like folding this here. Okay.
Got a wife and a kid, Elton. Lay it down. No gamble in the future. Tom passed the money. But I messed up the raise. I didn't realize. Do you think Tom's ever incentivized to just fold here? I'm not folding if you show. Huh? I'm not folding if you show. Apparently not. That's an interesting question. I I don't know. Bro, fucking with the raise size. I mean, the problem is, Brutal. Yeah. Important. I mean, he's calling what, like 55K more to get. Never like in great shape. It's really tight Fun, fold. honestly. One. Oh, Finds the 5. it's a lot of outs though. I mean, Tom doesn't become that big a favorite on this. Now he's in good Ace, shape. queen, Is that oh, but a there's no reverse set for aces. I'm behind, you know. Ooh, now hearts and a deuce. That was a big card for JG. There can't win every Heart, deuce, Ace, queen, Queen, jack, 7. 7. Ace, jack, 6, 9. No ace, remember. Oh, yeah, Come on, queen JG, is let's do this, buddy. No. That feels like it's not one of them. Good game, boys. Good luck. Wow. 5 win. Good fold, Elton. Good fold. Missed? Huh? You didn't hit it? You missed? So I don't mess up if Pair 5? You was just call, right? There. So, yeah, it's going to be different. Tom is still going to play a lot of hands, but the rest of the table is not going to just sit around and let him do that. Tom? Yeah, I'd love to see Lovric get a double. See what he's made of. How much do you have? 3 big blind behind. Osmus with an interesting hand here. Blind it up nice. Pretty annoying though, small blind, worst position. He's thinking, yeah, maybe if I call, the big blind comes in, we end up getting a really good price to try to flop an 8 or at least the nut flush draw. Hand's pretty connected. This is a dicey spot. As we can see, actually, if it's pretty likely Elton re-raises here, so he's probably going to lose that 80,000 if he puts it in the pot, because Elton goes all in. All in. Elton sang in great shape. I'd say great shape at 62, 40. He actually, I mean, that's pretty good shape for PLO. That's And Tom's definitely, I mean, we saw Tom's only single suited. 250. What's a good flop? Deuce, deuce, deuce. Deuce 10. Greedy. wow. Typical. If it's your day, it's your day, Brian. Yeah, that's a grim flop for Elton, that's for sure. Elton drawing to 2 outs once. So good, Tom. We'll have our first casualty in the money. It's impossible to beat him. Don't even try. Apparently that is the case today, as Tom Dwan. You will just be like dominated a fair amount too. Like ace, king, jack or something. Not by Patrick's you, I saying, don't think. run That it. would be very ambitious. Yeah. And there's not many hands on folding there. Yeah, I'm You both have high cards, like you know? a ton. Like almost, I probably shouldn't even put in kings, but anyway. How much is it? Yeah, Osman's speculating if he should even put in kings, but yeah, definitely that was towards the bottom. I mean, double suited, but not connected really. I think given the dynamic of how wide Tom's open is going to be, then in turn means that Lovric's, 3-bet jam from the small is going to be wider as well. It's not going to be that wide. It's not going to be that I wide. mean, but it's- Laverick actually probably had one of the weaker hands, with the double suited queens. But yeah, I mean, double suited queens, kings, maybe single suited kings that are good, like king, king, jack 9 single, and then aces.
right? I mean, it's a dicey spot with kings because then you also let Tom come in behind some. But the thing is, Tom's saying, listen, Tom likes gambling, so maybe he's going to do anything. But the problem is that, I mean, Lovric only had like 500 or 600K, and Osmus has like 1.8. So, yeah, your low cards are live, but you're only heads up for like most of the chips you're putting in versus Osmus, right? So I don't know how good it is that if for Tom to continue there, unless he has a really good low card hand, right? Like you don't want to have like 10, 7, 6, 3 just because it's low. Maybe, you know, something more like 9, 8, 7, 5 or whatever. Anyways. My big two pair. Dwan just lead jamming with the jack high spades. Antonius calling off with bottom 2. But you can see he's 44, right? And that's because it's not just the spade flush draw. He can run out some 2 pairs and straights with all those other cards in his hand. Yeah, it's in pretty good shape, all things considered. Could just be absolutely dead here. Yeah. So that's a pretty good way to put it. 44% is you doing backflips in your head because you can literally have like 10. Yeah. Like if your spades are covered. Oh, wow. I mean, it is just Tom's day. I mean, I guess this isn't over yet. Yeah, but was anyone expecting the board to pair? No I mean, Tom surprise, can't lose it. Patrick. You haven't lost a pot for 2 days. Yeah. Incredible. Purple jousting coming out, and Seems like I can triple up this hand. pretty sure he's going to play much wider than kings. So is there ever a world where... Okay. I promise it will be call or fall. You pass this spot, Brian? Bah! One more free hand. I It wasn't that one I was looking Man, for. I don't know. How much was it? I mean, the problem, at 5 and the 3, he's got I'm used 4 to big be a blinds. lucky bastard. I guess I probably go with it. Alright, that's... You know, an interesting question though. I mean, oh, he's calling. Yeah, I mean, he did say briefly, he's like, it's either going to be call or fold. He's like, I'm not all in. Please give me a set at least. I said at least. You need to have a pair in your hand first, Bedell, in order to make a set, mate. Well, look at this. Tom Dwan. Open-ender, middle pair, backdoor hearts. Well, I mean, if you just call, It's all my chips. Then I say goodbye. Thank you for the game. probably, unfortunately, Mr. Bedell. Already have a Straight draw, no good. Gonna need 150, is it? ace or a queen. Good. Ace or queen and Tom not to improve. Not really. Even backdoor hearts are covered. And a queen. Awesome. One of Tom Dwan, 84% equity to go into this heads-up match with a 3-1 chip lead over Jeremy Osmus. I mean, this. Oh, and that's gonna do it. I mean, this got down to heads up very fast. Real quick. He's got it. Dead on the turn, Brian. Not even a sweat. Flush. Good luck, guys. Hey, good playing with Good you. playing with you, man. Very nice playing with you. Handshakes all around as Nice playing you. one of the most stylish men to have ever graced the Triton Series halls. Bows out in third. The big short deck finale coming up. We do indeed. 100K starting today. 2 reasonable hands here. A little double suited mid, with some gaps. Tom with the nut flush draw, a pair. And this is a board that favors Tom. He has the cleanest draw between the two. He's in position. It's certainly a board that favors his hand, but not necessarily his range, right? Like Osmus has 100% range from the big. Has all the sets, all the 2 pairs.
and turns himself to pair with a flush draw. Yeah, that's an amazing card for Jeremy. Making tens up plus hearts. I mean, could argue it. I mean, I think it's his best card in the deck. That or the 10 or the 9 of hearts. Wow, Tom going for delayed stab. See Jeremy not going anywhere. Deciding on the turn that this hand plays well as a check call, I assume. I don't know. Yeah. Yeah, I like that he just check called. I agree. Just doesn't feel like it's Don't the want right to hand say to what he's. start. Yeah, I just think there's only. Ngay trước khi anh ta before he code, called, chỉ there có was khoảng only about 4.000 đô la Mỹ trong đó 400,000 nên in bạn there, phải. so you're starting to say, hey, do I want to put in another over 2 million? So I like that he just check called. I mean, Tom going to value bet, and I just don't see how Jeremy doesn't pay this off. I mean, especially for this sizing. What? I mean, I think he can even think he's beating some value here, like potentially a smaller 2-pair, like maybe even aces or something, right? So, yeah, pretty easy call. Yeah, nothing really think about. Just the cold deck. And I say this is a crypto. Well, I'm a Bitcoin bull. Let's put it that way. I don't like. In terms of investing, I think crypto will do some cool things, but I think from an investment standpoint, I'm pro Bitcoin, and I'm very conservative with the rest of it. But even Ethereum? That's the one thing other than Bitcoin I have exposure to. Yeah, Nice. F. Yeah, same as me then. Yeah, I mean, so Bitcoin and F, and the rest of it, I'm happy to see how it works out. But I feel what I think ends up happening is people have this approach like I'm too late to really like turn my $100 into $1 million. No, you are too late to do that with Bitcoin. You're not going to buy $100 of Bitcoin and make $1 million. Yeah. But people they're not really investing. They're more just like playing the crypto casino. Yeah. And so, from an investment standpoint, I just think the Bitcoin or maybe the Ethereum argument is like the best because it's already a space that's so speculative with big upside returns even from today. So like, why not take the safest options? But, most people don't want to hear that. Most people want to get rich quick. So, well, definitely. But if we really want to get into, rates that banks are paying and, potential upsides to Bitcoin compared to leaving your fiat stuck in a bank for the next 10 years. Anyways. Let's look at this pot because Osmus is now, I mean, he's kind of going for it here. I think, the 3 is blocking the 3-4, but there's also 4-8 and 8-9, so it's the least relevant straight blocker. He does have the queen of diamonds, so I imagine he's going to bluff if diamonds get there, but that won't work out for him because Dwan has diamonds. But if he just double barrels and bluffs blanks, it should work. It's hard for Tom to call. So, see if, Osman's never winning this at showdown with the pair of deuces. And that was as blank as it comes. Didn't interact with the board at all. Didn't change the nuts. What kind of sizing would you go here with, like, 2-pair and a straight blocker or a straight? 300? Goes half So pot. he's going third pot. Half pot. Oh, it 600K. already, wow. Yeah. They're fast with the They're quick. graphics. Yeah. Okay, yeah, half pot. This is probably going to work. This is a tough call. Tom could. I think it's more likely he raises than calls with the pocket 4s, and he might. And that will work. I don't see Osmus. 3s aren't a good blocker to bluff re-raise.
Oh, I mean, there isn't even room for that. I mean, Osmus only has 900k behind. Yeah, unless Dwan clicks it to 600 and then, you know. Yeah, but that would, I mean... Oh, wow. Tom's going for it. He has a really good hand to bluff with. So he's blocking 4-8 and 4-3, and he can't call. Quarter of a big blind in there or something. Okay. Maybe half, I don't know. I don't Yeah, I'm remember surprised they don't chop it in half, by I'm the way. glad they add the ante to the PLO Oh, yeah, it's tournaments. way better. They did in the like at the series too, and Aria. They did in REA? They did. The last 2 years they've added it everywhere now, so It's way better. kind of cool, yeah. Yeah, 100%. Man, the bubble's so nitty in PLO with no big blind ante. It's like insane. Dude, I once did a 17-hour solo stint in the commentary booth for the 2K high roller at Kings because there was no ante. Came back into day 3 with 17 left. 7 in the middle, 7 in my Took stack. us 17 hours to crown a winner. Wow. On my own in the commentary booth. Just be in Twitch chat. That's brutal. Yeah. Yeah, it's so good for PLO that they add that. It gives some incentive to try to win when there's ICM pressure. And here we go. Both guys have... I mean, this is just going in, right? I mean, Tom with a monster. Overpair, top and bottom, big flush draw. But Osmus, I mean, 1-to-1 SBR, and he's just buried here. Did you? I have bottom pair and a flush draw. Absolutely buried. I mean, it's pretty hard to have 4%. Oh, wow. I'm like really dead. And you have a 3? I mean, what do I need? Running straight? Running full house? So Tom Dwan, Brian, 96% Have you won one of those before? Triton? to win his first Triton You don't want to trophy. start now. What's up? You don't want to start now, do you? Jeremy very quickly becoming one of my favorite people in the industry. Yeah, that's some good gallows humor right there. Yeah, really like nice that. guy. And well, And dead that's I it. don't think I can win. on the turn. Cool. Good game, man. Yeah. Good playing with you. I haven't enjoyed a heads up match like that in, Đừng quên in a like, very long subscribe time. kênh ODV Poker và bật chuông thông báo để xem các video về các ván bài hấp dẫn. Two legends of the game.